set. Dito nyo pa upuin yun. Binondo Aces versus all players. Wag. Hindi makikita yung number pag nag-tap-in. Meron naman number sa short pare ko yan. Yung likod eh. Sige, kayo wala. Sige, pag-tap-in nyo. Sa linawan niyo yung senyas niyo. Wala mo ba mata dito? Ano ba? Kita naman po sa likod eh. Jump. Load. Wow. Rebound. Load. Wait siya. Rebound by Jersey. Number 5. Jersey number 5. Pass to jersey number 30. Steal by Binondo Aces. Binondo Aces. Dribble the ball. Jersey number 30. Show the talent. But still by Paldo Sigo. Paldo Sigo attacking. But still again. Eto na. Baseball pass. Jersey number 8. Fred pass to last 10 to shoot. Fred, the ribbon ball rushing by jersey number 11. Halley play, no good. 1 second. 24 seconds violation para sa team ng Binondo Aces. Eto na, binababa na jersey number 14, Mercado, the dribble ball, Sarah play. Fred, still by Paldo Cinco, jersey number 6, tumobra. Eto na, bumababa na ang Binondo Aces. Binondo Aces pass to jersey number 23. Easy lang daw para sa kanilang captain. Eto na si Fred, but still by Paldo Cinco, same ball. Last 40 to shoot. Inbound by jersey number 16. But same ball. Sibua. Pass to Fred for the 3. No good. Rebound by jersey number 14. Jersey number 14, binababa ng dahan-dahan ng bola. Sarah play. Pass to 3-point para kay jersey number 3 ay number 5. Fred, sasalaksak, pero pinasa. Back to Haji. No good. Rebound na natapikan, but
Zabol para sa Binondo Aces. Ang oras natin ay 7 minutes and 32 seconds. In the first quarter, 5 to shoot. Last 5 to shoot. Jerus, perimeter shot, no good. Last 2 to shoot. Inbound by jersey number 23. Pass to Fred. Fred for the 3. No good. Eto na. Here comes Paldo Ponce. Ponce, pass to jersey number 30, but out of bounds para sa kupunan ng Paldo 5. Wala pang pumupuntos. Ay, may pumuntos na. 3-0 ang ating score. Red fadeaway shot, no good. Here comes jersey number 15. Nakuha ni Ponce. Ponce attacking. Ponce, the dribble ball by Ponce. Ponce, pass to jersey number 14. Mercado. Mercado. Looking for the teammate. Pass to jersey number 5. Nagtangka na naman sa 3. No good. Tumatakbo si Mercado. Nakuha na rebound pero may stepping on the line. Paldo 5 ang bola. Mercado. The dribble ball by Mercado. Hesitate. Pass to jersey number 5. Floater shot, no good. Rebound by jersey number 15. Pass to jersey number 30. 30, spin move. Sibua. Hula hoop. No good. Basta itinira na lang. Sibua again. Using the glass. No good again. Ito na si Mercado. Mercado binababa. Daan ang bola. Mercado sumalaksak. Pero pinasa sa kalaban. Fred, ito na. This is a Binondo Aces situation. Fred. Pass to jersey number 30, Sibua. Tumira si jersey number 23. Air ball. Here comes the Paldo 5. Pass to Mercado. What a pass para kay jersey number 5. Eye-to-eye contact. Para sa Paldo 5. 5-0 na po. Eto, jersey, it's still by Mercado. Eto na, all alone shot. Mercado, no good. Mercado again. Using the glass. Time out. Team Binondo Aces 7-0 lamang. Tingnan lang. Inbound para sa Binondo Aces. Pass to jersey number 23. Dahan-dahan binababa ang bola. Haji. Haji, pass to Sibua. Sibua. Halo para kay jersey number 6. Basket yan para kay jersey number 6. Takbong engineer. Eto na si jersey number 09. Nepomuceno, pass to jersey number no good. Here comes Guardino. Baseball pass para kay Sibua. Sibua fake, Sibua again. Hesitate. Pass to pero inistilan. Back to Haji. Pass to Fred. Fred nagtangka sa 3. Bad trip. Eto na si Big Man. Jersey number 20. Nagdadala ng bola, harassing by Jerus. Looking for teammate, jersey number 209, Nepomuceno. Nepomuceno back to jersey number 20. But still, sumobra. Miscommunication para sa Paldo 5. Ito na, nagbababa na ang Binondo Aces.
Hawak ang bola ni jersey number 30. Pass to Fred. Fred sumalaksak. No good. Rebound. Tapikan. Ito na si Orino. Pero may foul. Sub. Tira. Ay, titira. Okay, wala. May titira. Guardino. Pupunta sa free throw para sa kanyang dalawang. Tira. Unang boxlo. Basket yan. Ang pangalawa kaya, papasok. Hindi ko nga alam kanino itong hayop na to eh. Rebound na, natapikan, nautakan si jersey number 88. Substitution. Guardino out. Heto na si jersey number 1, Solis. Magpapakitang gilas kaya para sa Binondo Aces. Ang kakapasok lang na si Solis. Eto si Fred. Fred, show the talent. Fred, fake. Nagano papasa. Pass to Solis. Solis. Fade away shot for the 3. 1, 2, 3. Para sa kakapasok lang na si Solis. 7-6. 1 point lead na lang. Hangalamangan ang Paldo 5. Ramos sa atake. No good. Rebound ng tapikan. Mapupunta sa Paldo 5 again. Paldo 5. Harassing jersey number 88. Pass to Ramos. Body, back steal. Same ball. Last two to shoot. Oh. Nawawala ating Mike. Mukha nakalimutan ng Paldo 5 ang shot clock. 24 seconds violation para sa team na Paldo 5. Inbound para kay Mr. Sibua. Dribble ball. Set a play by Sibua. Pass to Solis again. Solis nagtangka sa 3. No good. Here comes Fred. Fred pass to jersey number 23. Hinalik sila, binalibag. Pero pinasa. Baseball pass para sa jersey number 30. Naubusan na ng oras at backward. Ang oras natin ay atin sa inyo ng every court is on court. 2 minutes and 21 seconds in the first quarter. Substitution. Lapit lang po kayo sa committee para masab po kayo agad. Kaparastin. Jersey number 23 out para sa Binondo Aces na si Adi. Oy! Di naman sadya rin. Traveling violation para kay jersey number 40. Di naman sadya eh. Heto na si Sibua. Sibua na. Dirty. Attacking. Oy, ayun, di rin sadya rin. Ginaya niya lang. All teams. Eto na. Nagdadala ng bola si jersey number 09 and Pumaseno pass to jersey number 40. 3-meter shot. Nadampot ni jersey number 280. Si Ramos. Easy 2 point. Solis. Binababa. Babang-baba. Ang bola by Solis. Solis. Serape. Pass to Biser Caparas. Caparas. Block. Eto na ang Paldo 5 situation. Paldo 5, Cortel. The river ball. Pass to Solis. Solis. Nagtanggal, lace up, sumobra. Here comes agawang. Pero may foul. Uspa rep. Jersey number 31, Caparas. Long three, no good. Here comes Solis. Aatake Solis. Get the basket. May kasama pang foul. Uspaw rep. Jersey number 0.
Who's power rep? Sorry. 09. Jersey number 09. Nepomuceno. Nepomuceno. First personal foul. Second team foul para sa team ng Paldo Sigo. Bonus shot ni Solis, no good. Rebound pa rin ng Paldo Sigo. Solis, pass to. Tapika ni jersey number 31 Caparas. Pero same ball. Wait lang. Natamaan sa mukha si jersey number 40 na si Solis. Oy, may parehas grupong may Solis sa apelido. No good eh. Rebound na, agawan. Kanino kaya mapupunta ang bola? Baseball pass, but still by Cebu. Cebu atake. Cebu pass to Jerus. Is still by jersey number 88, agawan. Jump ball, mapupunta sa Paldo 5 ang bola. Pakibigay na po agad ang ating bola. Running time po tayo. Eto na, nagmamadali na Paldo 5. Paldo 5, pass to Solis. Solis for the 3. But 3. Here comes Cebu. Last 3 seconds. Cebu atake. Cebu aabot kaya. Get the basket yan. Umabot. End of the first quarter. Score natin 10-9. Lamang na ang Binondo Aces ng 1 point lead. Jersey number 28. First personal foul, Percy foul para sa Paldo 5. Solis nagdadala ng bola. Slowly but surely, Solis up to jersey number 30. Air ball. Mapupunta sa Paldo 5 ang bola. Ramos ibaw the ball. Pass to jersey number 5. Pass to Mercado. The secret weapon ng Paldo 5. Mercado, back to jersey number 5, jersey number 5, reloaded shot, airborne na naman. Baseball pass, di Solis para kay jersey number 00. Eto na, 1-0 situation, bangkanta ng pasa kay jersey number 13, hindi lang nakapuntos. Mercado, magkinamahan. Eto na, si jersey number 28, show the talent, number 28, sasanap takpay na sa kay jersey number 30, number 30. Perito siya, basket yan. Pumipipil para kay jersey number 13. Eto na, na-dribble ball by Benondo SSBS. Pass to jersey number 31. Kasama ng Patrick, patay huli. Eto na. Baseball pass para kay Little Weapon. Mercado slowly using the glass para kay Mercado. Time out! Team Binondo.
Eto na. Ang Binondo Aces. Gaganti kaya. PS, the ribbon ball, pass to Solis. Solis nag-trip. Good trip for the 3-point. Para kay Mr. Solis. The ribbon ball by Barzana. Pass to Lucena. Lucena, pass to Ramos, the big man. Nakakuha ng foul. Who's foul rep? Jersey number 15, Guardino. First personal foul. First team foul para sa team ng Binondo Aces. 2 shot para kay Mr. Ramos. No good. Second try. Ipapasok niya na kaya? No good again. Guardino. Big man ng Binondo Aces. Harassing by Ramos. Heto na si Solis. Solis. Pass to Mr. What a pass para kay Solis. No look pass yan. Meron palang chemistry itong dalawa eh. Pwede, may dating din. Solis versus Solis and Sibua. Eto na si Ramos. Ramos. Back to jersey number 5. No good. Here comes Guardino. Pass to, mabilisan. Eto na, the Fast and Furious. Jersey number 30. Sinusubukan ang lakas ni jersey number 5. Nahilo. Hindi lang napasok. Eto na si Solis. Tinignan pa ang guwit. Solis, no good. Rebound ulit si Solis. Solis again. Using the glass timeout. Team Binondo. Ay team ng Paldo 5. Si Mercado at Ponce, the slash brother ng Paldo 5. Eto si Ponce, nagdadala ng bola, the ribbon ball. Pass to jersey number 40. Back to Mercado, the secret weapon. Pass to Ponce. Miscommunication para sa dalawa. Sibua, the ribbon ball by Sibua. Back to Guardino. Set up play by Guardino. Last 15 to shoot. Guardino sasalaktak. Looking for the teammate Fred. Fred. Pero nakabingwit ng foul. Who's foul rep? Jersey number 69. First personal foul. Second team foul. Fred. Back to Sibua. Back to Solis. Solis. Floater shot. Basket yan para kay Mr. Solis. 1913 na, pinapalayo na ng Binondo Aces ang kanilang kalamangan. Mercado. Mercado. Dinadala ng bola. Mercado show the talent. Mercado again. Mercado. Looking for the teammate number 69. Tumira ng 3. Bad 3. Bully pa sana ni Solis pero hindi na. Nakatapak na sa buwit. Solis inbound na goal. Pass to Sebua. Arrasin by 69. Sebua. No look pass para kay Solis. No good. Rebound na Tampica. Mapupunta sa Paldo 5 ball. Inbound by Solis. Solis. Pass to Ponce. Ponce binababa ng daan ng bola. Pass to Mercado. Mercado. The rebound ball by Mercado. Back to Ramos. The big one. Ramos sasalaksak. Ramos. Napataas pero still by Solis. Here comes Sebua. Harassing by Mercado.
Eto na si Cebu atake. No good. Still by Mercado. Agawan, Mercado pa rin. Alas by 2 person. Pero nautakan si Cebu ni Mercado. IQ baga, IQ. Eto na, the ribbon ball. Haji, harassing by Mercado, no good. Here comes Haji again, but out of the line, out of bounds. Para kay Mr. Haji, substitution. Substitution, Solis out, Jeros in. Oh! Permosilo in, Cebua out. Eto na, si jersey number 69. Dahan-dahan, binababa, may wagang bola, pass to Solis. Solis sa atake, Solis! Oy! Nagcha-cha, traveling violation para kay Mr. Solis. Here it comes. Jerus. Jerus, the river ball, pass to Permosilo. Kabingit ang foul. Substitution. First personal foul. Two shot para kay jersey number 11. No good. Ang score po natin ay 19-13 in favor of Binondo Aces. Last try, no good again. Ibang by Ramos. Ramos, harassing by Aji. Ramos again. Binababa na, tinuloy na ang ibaba ang bola. Akin na to, Ramos. Ramos again, ang bangga, giniba. But offensive foul para kay Ramos. Substitution. Ang oras natin ay 3 minutes and 11 seconds. In the second quarter, lamang ang may alam. Aji, harassing by 09. Aji, back to jersey. Pass to Guardino. Tatlong big man na pinasok ng Binondo Aces. Guardino, the river ball by Guardino. Set up play, pass to Fred. Fred crossover. Fred fake. Halley play, but still by Paldosico. Here comes Ponce. Ponce, all alone. Wala. Follow up by 09. Buti nandun si jersey number 09 para i-follow up ang sablay ni Ponce. Eto na si Guardino. Guardino. Pass to Jerus. Jerus sinusubukan ang katawan ni Ramos. Eto na si Fred fake. Fred using the glass. No good. Jerus again. Basket yan para kay Jerus. This is the Paldo situation. Marcos, the river ball, attacking, back, pass to jersey, black by Jeros, last 7 to shoot. Last 5 to shoot pala, sorry. Last 5 to shoot. Jersey number 10. Pass to 24 seconds violation para sa Paldo 5. Oras natin, 1 minute. Time out. Paldo. Last to PS, jersey number 18, back to Solis. Solis, the river ball, set up play by Solis. Back to PS, jersey number 18. Back to Solis.
For the three, no good. Rebound. But Faldo Singo ball. Nepomuceno. Binababa ng dahan-dahan. Slowly but surely, binababa ang bola. Nagtangka si jersey number 30. Reboundan. Nakuha ni jersey number 09, Nepomuceno. Floater shot, no good. Rebound ni Solis. Baseball pass para kay Jerus. Jerus. Nakapigpit na foul. There's a foul. Jersey number. First personal foul. Jersey number 30. Penalty. Penalty situation. Para sa team ng Binondo Aces. 2 shot para kay Jerus. No good. Last try. Papasok na kaya? Wala pa rin. Rebound by Nepomuceno. Nepomuceno binababa ang bola. Nepomuceno nawala ang bola. Natapikan. Tapikan sila. Ayan na. Back to Solis. Solis. The dribble ball. Show the talent, Solis. Solis. Still by Oy! But may foul. Substitution. Jersey number 13. San Carlos. Substitution. San Carlos. First personal foul. Second team foul. Barzana. Barzana inaatake. Pass 2. Hindi ko nakita. Jersey number 28, attacking. But there's foul. Jersey number 31, second personal foul. 13 foul. 2 shot para kay Gupak ba yun? Pwede mag-sub, sir. Pwede mag-sub. Okay, sige. Pag Sablay ang una. Second try. No, good pa rin. Hindi sila makashoot sa free throw line. Eto na si Solis. Solis attacking. Pero may foul. Jersey number 5. First personal foul. Penalty. First. 2 shot para kay Solis. Papasok kaya? Basket yan. Nakabutas na rin after ng 3 minutes ang team ng Binondo Aces. Eto na, pangalawang tira, no good again. Nepomuceno. Pass to Ponce. Ay, Lucenio. Lucenio nagdadala ng bola. Lucenio steal. Lucenio. Back 2. For the 3, no good. Solis. All along para kay jersey number 6. Jerus. Last 2. Lucenio. Counted yan para kay Lucenio. Miracle shot. Andiyo pa isang medyas, sinakpan ko na nga eh. Parang may taga.
yan, medyas pa yan, isa na yan. Huwag na buksan. Tinakpan mo. Baka magic yan. Hindi mo na kinaya. Hindi ako makahinga. Haba pa ng inaano ko eh. Kala ko may daga. Palok. Tatakbuhin pa ata ibang pupunta. Hindi yata, yung mas kasama ko. Hindi kaya ng vape. Sana all. Gaganong ka lang? Gaganong ka lang. Dito lahat ng hirap eh. Kopya ka pa ng score. Aralin ko na rin yan. Sayang laptop ko eh. Ang dami-dami ligo. Ito ang ginagamit ko pang picture. Masyado ko yung maraming photographer sa ano. Live stats naman ako para kompleto na kami. Ito pangatlong try ko pa lang to. Ng live. Wave up, Binondo Aces. Inbound by jersey number 69, Fast to Mercado. The little weapon Mercado. Dinadala ang bola, si Bestibua. Back to Solis. Solis atake, but still in same ball. Eto na. Rebound. Solis again. Solis, perimeter shot, no good. It was Guardino, rebound. Guardino pass to Pred. Pred, dribble ball by Pred. Dinadala ang bola by Pred. Pass to Jerus, back to Pred. Set up play, pass to Guardino. Last 10 to shoot. Here comes Pred, fake. But Pred again. Nawala ang bola. Jersey number 21 is there by jersey number Solis. Here comes Mercado. Mercado to win one situation. Ramos bumangga. But there's foul by jersey number 30. Jersey number 30, first personal foul. First team foul. Para sa Binondo Aces. Two shot para kay Ramos. No good. Second try. Babawi kaya at ipapasok ni Ramos. Basket na yan. Guardino. Guardino, paso si Bua. Si Bua. Paso mahilom. Lace up. Using the glass. Basket yan. Kakapasok lang na si Mahilom. Naka 2 points kagad. Eto na si Mercado. Waiting for the teammate. Mercado set up play. Last 12 to shoot. Mercado. Mercado again. Mercado. Pass to Hussein. Mercado pero may 3 seconds violation para sa team ng Faldo Sico. Here comes Jerus. Jerus back to Cebuang. Jerus nga, Jerus. Pass to Mahilo. But
Out of bounds. Eto na. Ang Paldo 5. The Little Webong Mercado. Dinadala ang daang bahon may wakang bola Mercado. Pass to jersey number 1 for the 3. No good. Pass to jersey number 30. Jersey number Rasi by 3 person. Here comes Milo. Back to Jerus. But may foul. Who's foul rep? Jersey number 69. Second personal foul. Second team foul. Substitution. Solis in. Guardino out. Papalubuhin na kaya ang kalamangan ng Binondo Aces laban sa Paldo 5. Hindi pumasok ang unang shot. Second shot, kaya pasok. Basket na yan. Para kay Jerus. Eto na si Mercado. Mercado. Harassing by jersey number 30. Mercado. Show the talent. Bigyan mo nga ng show the talent. Pass to Solis. Solis. Back to Ramos. Ramos. Babangga. Ramos. But may foul. Who's foul rep? Jersey number 29. First personal foul. First team foul. Para sa team ng Paldo 5. Pupunta sa free throw. Si Ramos. Unang try, no good. Second attempt, papasok kaya? Wala pa rin. Rebound by Mercado, but still. Substitution. Mercado. Back. Jersey number 2. Mercado. Mercado. Nagdadala ng bola. Mercado. Paso. Lubak. Paso Luceño. Luceño. Harassing by Sibua. Paso Mercado. For to shoot. Mercado no good. Rebound by Stolis. Harassing by 3 person. Back to Fred. Fred. Paso Mahilom. Here comes jersey number 30. Wala na naman. Error. Eto pa rin. Binondo Aces pa rin ang bola. Wala pa rin si Fred. Baseball pass para kay Mercado. Ito na si Ramos. Wala yan nakalaban-laban. Basket yan. Inbound para kay Fred. Fred, dahan lang binababa ang bola. Pass to Solis. Solis, set up play. Solis. Back to Mahilom. No good. Rebound that by Big Man Ramos. Harasi by 2 person. Here comes Mahilom. Mahilom back to Jerus. Basket yan. Pag dead ball po. Eto na si Luceño. Binababa ng dahan-dahan ng bola. Luceño. Dribble the ball. Looking for teammate Mercado. Mercado. Hesitate. Mercado. Back to Luceño for the 3. No good. Here comes Solis. Solis, dadaan. Solis again. Solis. Binababa ang bola ni Solis. Last 15 to shoot. Solis set up play. Silva pass to. No pass para kay Jerus. Basket iyan. Back to 2 points para kay Mr. Jerus. Ang oras natin ay 5 minutes and 33 seconds. Mercado. Mercado, show the talent. Mercado, block by Mahilom. Here comes Binondo Aces. Situation. Eto na. Holly play para kay Solis. Wala na naman. Eto na si Fred. Sinigurado na. Time out. Team Paldo 5. Lamang na po na 12-point lead. Ang team ng Binondo Aces.
Jersey number 40 pass to Barsanya. Barsana. Free ball, the ball. Back to Solis. Solis. Naghihintay ng pagkakataon. Pass to Jubak. Back to. Sinusuba si Mahilom. Last 9 to shoot. Is still by jersey number 31, Caparas. Caparas. Naunahan ng bola si Caparas. Di ba kayo ko? Rebound by Solis. Solis back to. Wala. Eto na. Ang Binondo Aces again. Binondo Aces. Pass to. Mahilom. Binitbit ang bola. No good. Rebound by Johnson number 28. Pass to. Kakapasok lang nito Sino si Jersey. Number 9. Number 10. Back to Joe. You back. Pass to Ramos. Ramos. Ramos pwesto. Spin by Ramos. Shooting the glass. No good. Rebound number is same ball. Oras natin 9:40 to shoot. 3 minutes and 54 seconds in the third quarter. Solis. Solis nagtangka. Patay ang butike. Eto na. Binondo Aces situation but still by Solis. Back to Ramos. Ramos! Sayang niluwa. Jersey number 31. Third personal foul. Second team foul. Para sa team ng Paldo 5. Two shot para kay Ramos. Basket yan para kay Mr. Ramos. Second try. Pasok niya kaya ulit. Basket pa rin yan. Inbound by Binondo Aces 0-0. Pass to jersey number 23. Harassing by Solis. Spin move. Show the talent. Abihuela. But foul. Jersey number 40. Solis first personal foul. 13 foul. Ay, second personal foul. Ay, first personal foul. Second team foul. Okay. Mahilom back to. Abe, still by jersey number 10. Back to. Jersey number 30. 30. Didiskarte. Stop and pump. No good. Agawa ng bola. Nakakuha ni Solis pero same ball. Last 40 to shoot. Last 40 to shoot. 28 nagtangka. No good. Agawan. Buwan na naman ni Mr. Ramos, the big man ng Paldo 5. Agawan, agawan ng lollipop. Agawan, akin na to. Sabi ni Ramos, hindi pwede yan. Cut lock. Good yan. Sabater! Basket yan. Para kay Jerus. Wala pa. Ito na naman. Ito na si Mahilom. Mahilom lays up. But there's foul. Para kay Solis. Second personal foul. Substitution. Okay na to. Team foul nito. Team foul nito. One. Tama ba? Warning na, sir. Sa team foul, tama ba? Baliktad dito mo lagi. 13 pound, agawan. You back the river ball. Heto na, pass to jersey number 31, at 13 perimeter shot. Easy 2 points. Jersey number 30, Buwa.
Sibua. Behind the post pa. No good. Kuha ni jersey number 30. Back to Juga. Pass to 09. Harassing by jersey number 13. Pass to Jerus. Jerus nakababa na ng bola. Jerus. Haji pala. Haji lays up. Basket yan para kay Haji. Haji pala yun. Layup niya. Basket. Eto na. Jersey number 28. Back to jersey number 30. Harassing by Haji. Number 30. Didiskate. Pass to jersey number 28. Back to jersey number 30 for the 3. Kinapos na. Here comes Mahiro ang pass to jersey number 13. Eto na si Haji. Libre na sa baba. Using the glass. Try again. The second attempt. Basket na yan. Para kay Mr. Haji. Eto ni si Nepomuceno. Nepomuceno. Back to Manos. Still by Haji. Haji na naman. Sa'yo na yan. Ibaba mo na. Pass to jersey number 30. Using the glass. Basket. Lubong-lubo na ang kalamangan ng Binondo Aces. Nagpapakagat lang pala kanina. Jersey number 30. Jersey number 30. Perimeter stop. No good. Here comes San Carlos back to Cebu. Jersey number 30. Show that Allen. It's showtime. No good. Rebound by Santos. Santos. Last 15. Haji. No good. Tinabik. Out of bounds. Mapupunta sa Paldo Cinco. Substitution. Last 9.2. Napagod si Sir. Seno pass to Solis. Solis. 5. Still. Legal sa buhay. Eto na. I-balance ng buhay. Ilang half-ball. End of the third quarter. Wait lang, gola. Burger. Hey, orange. Wala na. Binondo Aces. Venezuela lays up.
Basket kagad. Senyo. Terrible ball. 25-43 in favor of Binondo Aces. Ramos. Back to Senya. Attacking. Pass to Ramos. Ramos, the big man, but foul. Jersey number 16. First personal foul. First team foul. '69 pass to 28. Back to jersey number 5. Pass to 28. Back to jersey number 5 for the 3. No good. Agawan. Rebound by Solis. Solis pass to Valenzuela. Here comes Binondo Aces situation. Here comes Valenzuela na naman. Pero natapikan. Out of bounds. Caldo single ball. Ito na. Harassing na. Hinaharas si jersey number 5. Pass to 69. Back to 5. Nepomuceno. Perimeter shot. No good. Agawan. Pinababa. Nakuha ni 69. Back to Solis. Baseball pass. All alone. Sayong-sayo na yan. Basket yan. Para kay jersey number 30. Heto na. Lubong-lubo na sa 20-point lead. Ang Binondo Aces. Trying for the 3. No good. Here comes Sebua. Pass to Valenzuela attacking. Nadulas ang bola. Sayang naman. Pang-layup na nadulas pa. Sayang naman. Next time. Better next time. Heto na si jersey number 69. Morentino. Pastor Ramos. Floater. No good. Rebound ni Solis. Ang bilis mo dyan. Jersey number 30. Oy! Napasobra. Walang preno. Walang break. Here comes Ramos. Wala. Agawan. Back to Solis. 3-2 situation. Solis. Stop and pump. No good. Rebound by Sibua. Harasi by 2 person. Back to Pinasa. Ito na si Ramos. 2-in-1. Ramos using the glass. Basket yan para kay Ramos. Valenzuela nagdadala ng bola. Pass to Solis. Back to the jersey number 16. Hindi na. Ito na si Nepomuceno. Binababa ang bola. Harassing by jersey number 16. Pass to jersey number 69. Back to Ramos. The big man Ramos. Pero may foul. Who's for rep? Jersey number 13. Second personal foul. Second team foul. Ang oras natin ay 6 minutes and 45 seconds in the final quarter. Here comes 69. Back to Lucena for the 3. No good. Rebound by Nepomuceno. Perimeter shot. Fade away. Basket yan. Ito na, 16-point lead na lang ang hinahabol. But still, same ball. Binondo Aces ball. Inbound. Pass to Solis. Solis dribble the ball. Pass to Valenzuela. Didiscarte. Valenzuela. Pass to Bauta Solis. Here comes. Out of bounds. Red ball. Caldo. 5. Jersey number 69, Pastor Ramos. The big man Ramos umatake. Nakakuha ng foul. Jersey number 7, first personal foul. 13 foul. Timeout. Team Binondo Aces. 289-45 in favor of Binondo Aces.
Two shot para kay Ramos. No good. Second try para kay Mr. Ramos. No good again. Rebound by Valenzuela. Valenzuela back to Jerus. Baseball pass para kay Fred. Fred. Tumira. No good. Eto na si Mercado. Mercado nagdadala ng bola. Mercado. Back to jersey number 5. Back to jersey number 1. Pass to. Para nasa bingit ng bangin. Bago damputin ang bola. Huwag na lalagpas sa guhit. Umiilaw yan. Eto na si Valenzuela. Pass to Solis. Solis, dahan-dahan binababa ang bola. Eto na si Valenzuela. Valenzuela, attacking floater shot. No good. Here comes Ramos, the big man. This is a 3-in-1 situation. Eto na si Ramos. Back to jersey number 2. Number 1, wala pa rin. Number 1. Eto na si Mahilom. Mahilom. Dribble ball by Mahilom. Back to Valenzuela. Back to Mahilom. All alone. Wala pa rin. Solis. Using the glass. Basket yan para kay Solis. Takbong engineer. Basket. Mercado. Dribble ball by Mercado. Mercado, ano ba? Nadudulas. Nakuha ni jersey number 28. Jersey number 28. Pass to Ramos. Datang Ramos. Aatake ang bumangga. Giba para kay Ramos. Eto na si Jerus. Jerus aatake. Jerus, akin na to. Ni left-handed pa, no good. Buwan ni Mahilom. Back to Fred. Harassed by one person. Eto na, easy lang daw. Easy lang daw. Sabi ni Valenzuela, pass to Solis. Solis nag-trip. Bad trip yan. Eto na si Seron, umabol. Last 10 to shoot. Valenzuela. 5 to shoot. Eto na Valenzuela, lays up. No good. Baseball pass para kay Little Weapon Mercado. Sayo na yan, Mercado. Nakangiti pa. Lays up. Basket. Para kay Mr. Mercado. Eto na. 14-point lead na lang po ang inahabol ng Paldo 5. Last 3 minutes and 34 seconds. Valenzuela. Back to Fred, ayaw lumagpas sa guwet, no good. Eto na si jersey number 28, harassed by Solis, jersey number 28. Here comes the Paldo 5. Pero naistilan, Solis, binababa ang bola. Solis, dribble ball. No-look pass para kay Mahilom. Eto, nakadampot naman talaga si Fred. Mukhang humihinga na sila. Hingal na. Eto na si jersey number 28. Back to number 5. Number 5 for the 3. No good. Rebound by jersey number 1. Block by jersey number 7. Valenzuela, atake. Valenzuela, nagdadala ng bola. Valenzuela. Zigzagging mode. Valenzuela. Pass to Solis. All alone. Basket iyan. Time out. Paldos 5. The ball game. 33-51 in favor of Binondo Aces. 80-point lead. Mercado. Pass to Ramos. Ramos slowly but surely binababa ang bola ni Mr. Ramos. Ramos again. Back to Mercado. Mercado trying for the 3. No good. Rebound by Solis. Solis pass to
Cebuan. Easy shot yun. 20.3 ang hanahabol na ng Paldo 5. Eto na si jersey number 69. Back to solid steer by Valenzuela. Pat, there's foul. Ramos. Third personal foul. First team foul. Agawan. Ramos again. Eto na, Ramos. Pass to Mercado. Pauwi na ang bola. Hindi na mahahabol. Oras natin ay 1 minute and 46 seconds in the final quarter. Mercado. The little weapon Mercado. Sinusubukan si Valenzuela. No look pass para sa kalaban. Eto na si jersey number 30. Jersey number 30. Wow! Behind the pass. Ang ganda ng pasahan naman. Kaso hindi na finish. Eto na si Solis. Dinadala ang bola ni Solis. Hit by Fred. Ang bilis mo dyan para kay Sander. Eto na. Rebound by. Pass to Cebuan. Oy, di magpasaguwet si Cebuan. No good. Rebound by Ramos. Dribble ball by Ramos. Ramos pass to Mercado. Napatira na siya ni jersey number 30. No good. Pass to jersey number 30. Eto na. 2-in-1 situation. Jersey number 30. Wow! What a pass para kay jersey number 30. Pero siya pa rin ang tumira. Basket yan para kay jersey number 30. 30 for the 3. No good. Rebound by Solis. Solis dahan-dahan. Pass to Fred. Fred tapik. Is 69. Eto na, si 69 nagmamadali. Back to Mercado. Napalakas pa yata. Mercado, saan pupunta? Eto na si Valenzuela, pass to 30. Haliyup, ay, golit, no look shot pala yun. Last 17 for the 3. No good. Rebound by Solis. Out of bounds. Last 11.7. Valenzuela. Dinadala ang bola ba Valenzuela. Lays up, left-handed. No good. Rebound by jersey number 30. The final. Ang score natin ay 33-55 in favor of Binondo Aces. We have a winner, Binondo Aces. Biglang lumayo ang kalamangan.